wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. This is the message we bring from India, that we will not fear anything. Even if the skies fall, we will stand brave and tall. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ വിദേശ പര്യടനം തുടരുകയാണ്. കനിമൊഴി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘം ഇപ്പോൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സ്പെയിനിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു വേദിയിൽ കനിമൊഴി നൽകിയൊരു ഉത്തരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകെ വൈറലാവുന്നത്. സ്പെയിനിൽ വെച്ച് കനിമൊഴി ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്നത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഈ സംഘം ലോകത്തിന് മുൻപാകെ വയ്ക്കുന്ന സന്ദേശം. കനിമൊഴിയുടെ ഈ മനോഹരമായ മറുപടി ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്. DMKയുടെ MP ആണ് കനിമൊഴി. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ MP. കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടികളിലൂടെ എതിരാളികളെ നിശബ്ദയാക്കുന്ന ഫയർ ബ്രാൻഡ് നേതാവ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കെ ഹിന്ദി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കനിമൊഴിക്ക് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മര്യാദ കളയാതെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുപോയി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാതെ കനിമൊഴി ആ സാഹചര്യത്തെ മനോഹരമായി കയ്യിലൊതുക്കി. പരിപാടിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ പ്രവാസികൾക്കുള്ള പങ്കിനെയും കനിമൊഴി അഭിനന്ദിച്ചു. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾ എത്തരത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രവാസികൾക്ക് ലോകത്തിനോട് എളുപ്പം പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പോലും അഹിംസയിൽ ഊന്നിയുള്ളതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നാണ് കനിമൊഴി പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രാജ്യത്തിനായി ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നും കനിമൊഴി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മൾ വഴിതിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ്. നമുക്ക് ഭീകരവാദത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അത് തീർത്തും അനാവശ്യമാണെന്നും കനിമൊഴി പറഞ്ഞു. കശ്മീർ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യമാണെന്നും കനിമൊഴി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ശത്രുവിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്ന സമയമാണ്. രാഷ്ട്രീയവും മതവും ജാതിയും ആശയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും എല്ലാം മറന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന പൊതുവികാരത്തിനായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയം. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഒരു വിവാദത്തിനും നിന്നുകൊടുക്കാതെ, കനൽ ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കാതെ കനിമൊഴി മറുപടി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മറുപടിയായി അത് മാറി. താങ്ക് യു ആൻഡ് വണക്കം, നമസ്തേ, നമസ്കാരം. It's a pleasure to be here and we'd like to thank the ambassador for giving us this opportunity to meet the Indian community here in Madrid. And we've been sent on a very important delegation, and we're all proud to be part of this delegation. This delegation, I think the most important thing about this delegation is that we are members of parliament belonging to different political parties, different ideologies, and and majority from the opposition. And we all come together when it comes to our country, when it comes to putting forward and reaching out to nations across the world. You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. This delegation is one of the delegations which have reached out to the world and which is traveling. There are 7 delegations, and they are in many parts of the world and talking to different countries, explaining what has happened in India and making sure that they understand what India stands for and what India is asking for. You all know what happened in Kashmir on April 22nd, where 26 people were shot dead because of cross-border terrorism. People from Pakistan entered Indian soil. They shot tourists, innocent tourists who'd traveled to Kashmir for a holiday from different parts of India in front of their loved ones and family.
They were asked what faith they belonged to. And when they killed them, they said, go back and take this message to your country. They wanted to create a rift in Indian society. But the Kashmiris came out in protest against Pakistan. Whatever faith they belonged to, that did not divide them. They came together as Indians and they protested against these aggressors, these terrorists, as Indians. And India waited for a response from Pakistan. We got nothing. So we had to hit back. We had to retaliate. And we retaliated irresponsibly. We only targeted these terrorist outfits, these terrorist hubs, where these terrorists were sponsored, trained, and they found safe havens to live. These were the places we targeted. But when Pakistan retaliated, they targeted places where Indian citizens lived, where places of worship was there. And our military bases were targeted. And India had to respond again, and finally, today we have ceasefire. But just because there is ceasefire does not mean that India will accept this silence. India will not do anything about what has happened to us. Because all our prime ministers, including the present Prime Minister, Mr. Narendra Modi, everybody has reached out to Pakistan to ensure that this antagonism, this conflict is resolved. But every time we reached out, we've only been rewarded with terrorist acts. Our parliament has been targeted. Today afternoon, we met a person, a Spanish citizen, a person from this country who was in Taj Hotel when it was attacked by these Pakistani terrorists. And now India has declared that it shall not distinguish between terror and states which sponsor terror. We come together as citizens of India in one voice, bringing the message of our government, of the citizens of India, saying that India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced. Because they say that they're a nuclear armed country. India will not suffer in silence. We bring this message to the world because terrorism sees no boundaries, it has no ideology, it does not have any faith in anything except violence. So if this world has to be a safe place, we have to stop these terrorists, these terror activities. And any country which allows space for these terrorists, which supports, sponsors this terrorist activities, has to be held accountable. This is the message we bring. And I like to finish with the words of poet Bharati. And a lot of Tamils are here in the group and they will understand. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. This is the message we bring from India, that we will not fear anything.
Even if the skies fall, we will stand brave and tall. Thank you.